Yo, salut tout le monde, c'est OGN, content de vous retrouver pour l'épisode 7 de Metal Gear Solid 2, ma petite série tant adorée. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez passé un très bon week-end, une très bonne semaine, et que voilà, que tout s'est bien passé. Bon, on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé la semaine dernière dans l'épisode 6. Il s'était passé quoi? On avait trouvé Ems, on avait fini par le trouver. Il nous avait donné une carte de niveau 3 pour nous rendre dans le Shell 2. On devait aller parler au président, enfin, du moins le trouver. Rappelez-vous, après il y avait Liquid Snake, l'intro se relance super. Il y avait Liquid Snake qui était justement intervenu et il nous avait enlevé notre masque. Du coup, notre déguisement ne valait plus rien. Et voilà. Et donc, après, au final, on s'était rendu dans le Shell 2 et on avait fait justement la découverte de Solidus Snake. D'accord, un personnage à ne pas confondre avec Solid Snake, ça n'a rien à voir. On l'avait combattu justement avec Vamp, ils étaient dans un harrier. Et voilà, j'avais justement battu ces deux boss avec brio. Donc, on va lancer la partie. Dans un premier temps, voilà. C'est parti mon kiki. J'espère que vous allez bien, j'espère que ma dernière vidéo sur Marvel vous a plu. Bon, en théorie, je pense que oui, parce qu'il y a eu quand même des commentaires assez positifs. Je m'attendais pas à ce que cette vidéo-là, excusez-moi, putain, j'ai du mal à parler, soit autant commentée. Mais au final, si, et ça fait plaisir. Je m'aperçois que ma chaîne devient de plus en plus active, et je vous en remercie. Parce que vous n'êtes pas obligé de commenter, et pourtant vous le faites, et vous participez même à me donner des informations sur certains jeux, en l'occurrence Marvel, là. Comme quoi Vergin était le frère de Dante, et ça je le savais pas, et c'est agréable de le savoir. Alors, vous voyez, ici je peux pas monter, et je comprends pas pourquoi. Parce que il y a deux caisses qui sont là, vous voyez, et je sais pas, j'arrive pas à monter. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Alors, est-ce qu'il y a une technique spéciale? J'en sais rien. Parce que vous voyez, là en haut à gauche, là il y a une caisse, là, une grosse caisse. Je me demande bien ce que ça peut être. J'ai oublié. Donc, j'ai beau faire ce que je veux, des roulades, des galipettes et tout, ça marche pas. Donc, si quelqu'un sait, écoutez, dites-le moi. De toute façon, ça sera trop tard parce que j'aurais déjà avancé dans le jeu, mais bon, par curiosité, je comprends pas. À moins que. Attendez 2 secondes, je vais regarder en arrière. Parce que voilà, à part cet endroit, hop, je viens ici, après j'arrive là. Je vois pas d'autre solution. Je vois pas d'autre solution. À moins que faut se laisser tomber sur. Non, c'est pas possible. Attendez 2 secondes. Ah bah non, c'est pas possible. Oh, j'en sais rien. Bon. Écoutez, on ne saura jamais comment elle est là. C'est moche. Alors on va avancer. Oula, petite passerelle qui fait mumuse avec nous. Voilà, là faut se laisser tomber. Et il y a 2 gardes. Bon, ça va pas être un souci, on va leur mettre des petites fléchettes dans la gueule. Et... Voilà, tranquille pépère. L'autre il est là-bas. Voilà, nickel. Oh là là, ouh, j'ai cru que j'allais tomber. Excusez-moi pour ce petit ah là là, un peu bizarre. Ah la vache. Voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette mouette? Vous avez vu cette mouette qui nous fait des petits vols planés là? En bas de l'écran, je sais pas si vous l'avez vu, celle qui vient de se poser. Assez bizarre. Mouette, croisée avec un deltaplane sûrement. Bon allez, restons sérieux, pas de bêtises. C'est qui ronfle? Bah c'est les gardes. Alors ici, il faut rester vigilant. Moi je vous conseille de passer comme ça pour ceux qui font le jeu, qui regardent cette vidéo avant d'être arrivés là. De passer comme ça parce que vous voyez qu'il y a des gardes qui rôdent au niveau des fenêtres. Oh putain. Oh putain. Non, non, non. Ouais mais c'est pas de ma faute. Ah putain. Vous avez vu comme moi, je me suis fait couiller. La passerelle qui avait du jeu. Putain, il y en a encore.
combien là? Putain, j'espère que c'est tout parce que là, niveau munitions... Vache. Oh putain, oh putain. Bon, on va prendre de la ration. Que je n'ai plus d'ailleurs, oh la vache. Bon allez, on va y aller avec John Rambo. Hein. Apparemment il n'y a même plus de Cypher donc c'est bon. Ça commence bien dis donc cet épisode 7, ça m'appelle vaguement l'épisode 5 mais on va rien dire. Hein. Regardez ça pour nous les gars. Oh la vache, vous avez vu tout ça là? Je sais comment je vais les tuer. C'est lequel celui-là? Merde. Ah bah oui c'est vrai, il faut de la panthésamine. Je vous conseille voilà, de viser l'espèce de petite partie du bas là. Comme ça vous le tuez en une balle au lieu de 2 ou 3 ou même 5, je sais pas. C'est quoi ça? AK-47. Ok. Déclaration. Nickel, il m'en fallait. Voilà, on se remet d'aplomb. Donc là c'est bon. Vous voyez on revient de là-bas là où c'est en feu. Ça dit quoi ici? D'accord. Attendez, Shell 2, d'accord. Et là-bas c'est Shell 2K. Donc on va essayer d'aller là-bas en priorité, voir si déjà on peut. C'est fermé, c'est bien ce que je pensais. Faut aller dans le Shell 2 mais je vais quand même aller voir là-bas. Munitions, super. Et là c'est une porte de niveau 5 je pense. Ouais c'est ça. Bon bah maintenant je sais qu'il faut aller tout droit. Ouais. Alors comment je fais? Me demandez pas parce que pour le moment je sais pas. C'est un coup à tomber ça. J'ai pas envie de tomber. Je toque hein, des fois que quelqu'un m'ouvre la porte. Oh la vache. Bon, attendez. Parce que là, à part me foutre de dos comme ça, je vais tomber là. Je suis pas con quand même. Je vois très bien que si je me... En faisant une roulade de Power Rangers peut-être? Non, c'est pas possible, je pense pas. Parce qu'après, comment on revient? Ah, il y a un truc là, c'est pas possible. Attendez. Je viens de là. Voilà, tac. Là-bas, c'est fermé. Et là-bas, c'est une carte de niveau 5. Bon, j'espère que c'est pas la caisse que j'ai loupée tout à l'heure. Parce que là, je vois pas comment on pourrait faire. Hein. C'est quoi ça? S2, Shell 2K. D'accord. Bon. Alors, comment on va faire? Bon, je pense que ça peut être que par là. Maintenant... Bon, écoutez, si je meurs, ne m'en voulez pas. On va tester plusieurs techniques. Dans un premier temps, je vais tenter la technique de... Je marche de côté en tombant. Voilà, ça c'est une technique qui a pas l'air de marcher hein, comme ça, mais bon. C'est... Ça peut être audacieux. Ah putain. Bon. On sait déjà que de côté ça marche pas. On va
tester la roulade de Power Rangers maintenant. C'est chelou quand même parce que là... Comment tu fais pour passer si c'est pas la roulade ou si c'est pas le pas de chassé comme ça? Attendez, hop. Ah, je me disais bien. J'aurais dû tester celle-là en premier, ça m'aurait évité de mourir comme un loser. Mais bon, c'est pas grave. Oh 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 oh. C'était moins une. On va prendre la ration. Voilà, et là ça va être la première fois qu'on rentre dans le Shell 2. Grosse découverte. Petite cinématique. Olga, Snake, he's here. In Shell 1. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Ah là là, si seulement elle savait. Ah. Then screw your plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right, come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course, that was part of the agreement. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The feeling is mutual. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training? Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Bon, vous avez vu là, on vient de voir le président. Donc, dans un premier temps, on va écouter ce qu'il me dit le colonel. On va trouver une espèce de lance-roquette à tête radio-commandée. Juste essayer de rester vigilant parce que... Ouh là là, je fais un peu le fifou là. Il me semble qu'il y a des ennemis, mais je suis pas sûr. Ah, est-ce que vous l'avez vu? Quand on sait pas, hein, enfin moi je le sais, j'ai de la chance, mais pour ceux qui savent pas ça, je peux vous assurer que c'est une galère. C'est une galère. J'ose pas trop m'avancer parce que... Ah, le node il est là. Attendez, je me gratte la tête. Donc là, le truc qu'on voit sur le radar, là, le champ de vision, c'est le champ de vision du président.
crois que j'en peux même... Voilà, regardez. On peut même lui attirer l'attention, je crois. Voyez. Bon, bah, apparemment le Nikita il se trouve pas dans ce niveau-là du Big Shell 2, enfin du Shell 2 du moins. Je vais quand même revérifier au cas où, histoire de pas perdre du temps bêtement. Donc là c'est des munitions. C'est des munitions, là aussi c'est munitions. Et là-bas c'est le sol électrifié donc je peux pas y aller. Donc apparemment faut descendre si je me souviens bien. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. Merde, je me suis trompé. Voilà. Ouais, voilà. En fait, cette partie-là, quand je jouais à ce jeu-là à l'époque, c'était le passage de jeu que je détestais le plus. Je haïssais ce passage. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, parce qu'en fait là, du fait qu'il y a eu des explosions au niveau du Big Shell, il y a certaines parties qui sont inondées. Donc il faut y aller à la nage. Et franchement, je sais pas, j'aime pas du tout ce... Qu'est-ce qu'il y a? Alors Raiden il parle dans l'eau, hein. Ça faut le savoir, c'est un poison rouge. Swimming isn't my strong point. It wasn't a part of the VR training either. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Ok papy, bon, alors là, voilà, donc les trucs bleus qu'on peut voir sur le radar, c'est voilà, les points d'oxygène où je peux reprendre ma respiration. D'accord, donc let's go. On va essayer d'explorer, vous voyez j'aime pas, je trouve ça assez pas angoissant mais presque. Faut faire attention parce que comme il l'a dit le colonel, vous voyez que j'ai une barre d'oxygène. Donc une fois qu'elle est entamée, après j'attaque la barre de vie. Donc ne pas hésiter à prendre sa respiration. Une erreur a été survenue ou de déconnecter le PlayStation Network. Moi je m'en fous. Ouais, on va essayer par là. Donc là vous voyez qu'il y a des portes qui sont fermées. On va essayer de passer par là. C'est un vrai pied labyrinthe. Alors voilà, ces espèces de boules là, c'est des mines. Donc oula. Oh putain! Oh putain! Voilà, j'ai entamé la barre de... Je suis perdu. Je suis perdu. C'est pas évident de s'orienter avec ce... putain de... On va y arriver, on va y arriver. Ouf! Ce putain de radar. Bon, est-ce qu'il me reste de la ration? Allez, on est reparti. Est-ce que vous avez reconnu ce personnage? C'est le Renoir, je sais plus comment il s'appelait. Enfin, qui nous avait justement aidé à désamorcer les bombes de Fatman. Et il était mort justement dans cette explosion. Bon, alors, on va essayer de pas trop galérer parce que voilà, vous voyez que là tout est cassé, tout c'est la merde.
pour ça que j'aime pas cette partie du jeu. Je sais pas, j'aime pas du tout. Hein. Je sais que je me répète, mais... Allez, papy, ouvre la porte, là. Merde, j'ai arraché le bouton. Ok, on reprend notre souffle et on est reparti. Donc là apparemment la porte est fermée. Donc c'est pas celle-là qu'il faut que j'ouvre. Ah bah il y a les escaliers, autant pour moi. Quoi? Oh la blague. Bon. J'ai loupé un truc. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais retenter une dernière fois cette porte là. Non, ça veut pas. Ça c'est une porte de niveau 4 et il me la refuse. Donc j'ai loupé un truc. J'ai loupé un truc. On peut voir le corps de ce pauvre. Ah, celle-là aussi elle est fermée. On va aller par là, écoutez. Ouais mais ça c'est des mines donc faut faire attention de ne pas rentrer dedans. Je vais reprendre du souffle. Ah c'est pas évident, hein. Je me rappelle quand on sait plus vraiment ce qu'il faut faire, par où faut aller. Je comprends pas pourquoi la porte de niveau 4 est refusée. Je vois pas où c'est qu'on prend la carte de niveau 4, enfin je me rappelle plus vraiment. On va essayer de passer par là, tiens. J'ai pas été par là encore. Ça dit quoi là? Ça dit rien parce que c'est un cul-de-sac. D'accord. Là aussi je suis encore dans un cul-de-sac où je rêve là. Oh la vache. Bon. Je suis officiellement perdu et je ne sais plus où faut aller. Alors comme ça c'est fait. Essayer de passer par là. C'est aussi de passer par là. Non mais c'est là-bas, c'est de là où je viens. Mais pourquoi la porte de niveau 4 elle est fermée? Est-ce que c'est un truc par hasard dans cette pièce? Même pas. Y'a rien à trouver normalement ici, je suis désolé mais... Ah, c'est quoi ça? Stinger Bullet, on s'en fout. Allez, remonte, remonte, remonte. Ah, putain. J'ai loupé un truc, c'est pas possible. Je vais appeler le colonel des fois qu'il m'aide. You have the remote-controlled missile. Good job. Now head for the first floor of the Shell 2 core. Take out the power source and make contact with the President before the launch code can be reconfirmed. Hurry. Hein? J'ai le truc télécommandé, il se fout de ma gueule?
Ah ouais, je l'ai, mais aussi je l'ai chopé. Oh la blague. Nikita, j'ai pas souvenir d'avoir chopé Nikita moi. Bon, c'est bon, maintenant je sais ce qu'il faut faire. Mais je regarderai la vidéo parce que ça se trouve je l'ai pris sans même m'en rendre compte. Et là je passerai vraiment pour le roi des cons quoi. Oh, putain. À quel moment j'ai pu prendre le Nikita? N'importe quoi moi. Bon, on va essayer de rusher, on va peut-être parler pour rien là. Peut-être pour rattraper un peu le temps perdu à se balader dans l'eau. C'est pas par là, c'est pas par là. Donc là en fait pour nager c'est tout con. Faut appuyer sur rond. Rond ça nous fait avancer, ça donne les petits battements de jambes. Et pour plonger c'est pareil. Donc là je suis à la surface, si je veux replonger j'appuie sur rond. Tout simplement. Putain je me perds, j'aime pas ça là, cette espèce de labyrinthe de merde là. Tiens c'est là-bas. Donc là maintenant que j'ai le Nikita, je vais me diriger devant une bouche d'aération pour y jeter le missile et ainsi pouvoir détruire les espèces de trucs d'alimentation qui font que le sol est électrifié de l'autre côté. Donc non, c'est bon, il y a la munition ici, on n'en a pas besoin. Si ma mémoire est bonne, voilà, il faut se mettre là. Voilà, et voilà, vous voyez, il y a deux bouches d'aération. Je crois que c'est celle-là qu'il faut utiliser. Merde. Oh ta gueule. Oh merde. Bon c'est pas évident. Non je rigole en fait c'est grave simple, c'est moi qui suis nul. J'essaie juste de trouver une excuse. Voilà, là, je me suis encore planté. Ah on y est. Oh merde, mais non. What the hell happened? Fais chier putain, j'ai mal pris le virage là. Fais chier, fais chier, fais chier. En même temps, qu'est-ce qu'il fout là le président? Il voit bien qu'il y a un missile qui arrive quoi. Bon, on recommence. Allez, on essaie d'éviter l'autre connard là. Regardez-moi, regardez-moi ce couillon là. Mais casse-toi! Putain, il m'a fait stresser pour rien là, heureusement j'ai réussi. Voilà, donc maintenant que c'est fait, on va aller pouvoir, enfin on va pouvoir aller le voir, le petit président. Voilà, petite cinématique, on se tait. President Johnson, So you're finally here. you've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... Ouh, il me touche les couilles, il est fou lui. Oh la vache. You're a man? Well, who are you? Foxhound, sir. Foxhound? I see. Now things are starting to make a little sense.
Switch over to nano communication so nobody can listen in. Yes, sir. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. Huh? I don't have any control. The real power is in the Patriots' hands. The Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots rule this country. No. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay. What do you mean? Even if a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third Snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid,
He was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago. Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. I thought he resigned. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Golukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes.
The GW system is the Patriots' trump card. Arsenal gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks. But Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. This is card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie. A biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know. There's only one thing that remains to be done. Huh. Now, kill me. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's your role! Pull! No! Do it! That's abusing your right to free speech, Mr. President. Or is it ex-president? The president! Why did you... Alas, my finger must have slipped. I'll see you around, carrier boy. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom to end it myself. What are you... Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. Bon, et ben voilà, donc là je pense que vous avez compris quand même pas mal de choses au niveau de l'histoire. Déjà on sait qui c'est Solidus, comment il en est venu à être méchant à ce point là, enfin pourquoi il entreprend tout ça. On a appris aussi ce que c'était concrètement que le Big Shell, hein, n'est-ce pas? C'est l'Arsenal Gear, pour ceux qui n'auraient pas compris. Colonel, the president is dead. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive.
You must put a stop to Arsenal Gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal Gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the Vice President, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the President to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the President didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. What's your status, Raiden? Snake, the President, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the President on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the President. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal Gear. You knew about Arsenal Gear? Yeah. Why didn't you tell me about it? You never asked. Am I correct in assuming you also know that the Big Shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal Gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described. A massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal Gear is being built here. And it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago? What really happened here? I took these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news, on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, "I'm taking it back." Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with the sinking tanker. A small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero.
I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gurlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles... Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich... my sister? What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. Bon, beaucoup de dialogue, hein, mais c'est, on va dire, du dialogue indispensable au bon fonctionnement de l'histoire. Donc vous l'aurez compris, Emma c'est la sœur de Otacon. Et donc apparemment elle avait été embauchée dans le projet justement, étant donné que c'était une nation informatique pour programmer, on va dire, l'Arsenal Gear. Donc là, il faut la trouver, dans le but justement de désarmer tout ça. Et maintenant que j'ai la carte de niveau 4, ça va être beaucoup plus facile. Ça va être beaucoup plus facile. Donc là, quand même, vous vous rendez compte à quel point les gars qui ont fait le jeu, les scénaristes, ils sont vraiment... c'est vraiment des génies, quoi. L'histoire, elle est vraiment fabuleuse. C'est un truc de malade. Bon, c'est par là. Et c'est reparti, on va repartir trompette. Putain, j'aime pas ce passage, j'aime pas. En plus, si je me trompe, c'est pas là qu'il fallait aller. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Raiden, are you reading me? This is Otacon. What's your situation? Wet and miserable. This place is flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was... So Emma survived the ordeal? Yeah, but my father didn't. So you blamed yourself and left your family? No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn, if she still can't swim, we're in trouble.
Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? Well, it's still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the Kodak. I'll do that. Bon, vous l'aurez compris, Emma ne sait pas nager, donc étant donné qu'elle ne sait pas nager, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir la porter sur mon dos, tout simplement. Et bonjour la galère, parce que la barre d'oxygène de Emma en fait est beaucoup plus petite que la mienne. Mais bon, ça ne devrait pas poser de problème, hein, vous inquiétez pas. Ça ne sera qu'une formalité. Oh ta mère. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Ça ne se reproduira plus. Voilà, l'avantage c'est que la porte elle est déjà ouverte. Étant donné que je suis passé là tout à l'heure pour rien. Voilà. Voilà qui est fait. Bon, moi je sais ce qui va se passer, mais je vous dis rien. Je vous laisse découvrir. Et voilà, Vamp. Une nouvelle fois, j'ai l'impression que le mec est increvable. Peut-être qu'on finira par le tuer un jour, je sais pas, je préfère rien vous dire. C'est quand même pris une balle dans le front. Hein. Unfortunately, hell had no vacancies. I thought so. Human muscles are quite eloquent. They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way a gun is going to be pointed before the trigger is pulled. But your muscles, they're different. This should be fun. Well worth the wait. I was coming? You've become a nuisance. I can't let you interfere with Arsenal gear. The girl is just ahead. She is of no use to us now. But she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Oh, lui, il joue un peu trop le beau gosse. Emma's alive? She was some time ago, but the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? This is no ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word.
turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it! You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? You know? It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Show me what you've got. Bon, falloir lui montrer c'est qui le patron. Alors je sais plus vraiment comment faut le battre. De mémoire, je dis bien de mémoire, il me semble qu'il faut utiliser le lance-grenade. Genre tu vois, je fais ça, hop. Voilà. Grenade. Maintenant voilà, on va dire que c'est un des boss les plus durs du jeu. Vous voyez, est-ce qu'il se balade en haut en fait? Merde! Oh là 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 là, ça commence, putain! Fais chier! Fais chier, merde, je suis tombé dans l'eau. Aïe. Comment je m'y prends trop mal. Comment je m'y prends trop mal. Je vais essayer avec une M4. Bon, je sais plus vraiment comment faut le tuer. Hein. J'ai dit un lance-grenade, mais de toute façon, c'est pas ça. Qui se balade. Quand il est dans l'eau comme ça, je peux rien faire. Le seul truc, c'est d'attendre, en évitant de tomber dans l'eau, bien sûr. Oui, les balles lui font rien, c'est ça le truc en fait. Ah, là, je crois que je peux le toucher là. Non, attendez, je reprends le lance-grenade. Ah voilà, vous voyez, c'est le lance-grenade. Je ne suis pas fou. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne me donne pas de munitions de lance-grenade. Aïe, oh la vache. Aïe, putain, ça me défonce. Il est où? Il est là. Oh putain! Merde! Bon, ça va piquer ça va piquer. Oula, c'est chaud.
éviter de les viser quand il est sur les poutres, parce qu'apparemment, de toute façon, c'est pas possible. Enfin, moi, je pense que c'est possible de mémoire. Maintenant, je galère un peu. Je vais attendre qu'il replonge dans l'eau. On va la voir, on va la voir, on va la voir. Ouh, là il a pris cher là. Non, non, non. T'as quand même fait stresser l'enfoiré, c'est chaud. Oh, il m'a feinté. Il m'a fait une feinte, l'enfoiré. Allez, encore, je dirais 3 grenades et c'est bon. Oh putain. Oh putain. Là, on va la voir. Wow, c'est quoi ça? Ah putain, je peux plus bouger. Non, non, non. Putain, j'allais tomber. Oh la vache. C'est quoi cette merde? Ah putain. Oh putain. Non, putain, mais c'est... Comment je fais pour l'éviter, quoi? Merde! Oh la vache! Je l'ai eu! Normalement, je suis pas mort. Hein. Yes! Foiré, va. Ouh, baby, c'était chaud, là. Oh la vache. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the President gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room.
Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. Bon, on va sauvegarder. Voilà, je pense que vous l'aurez compris, hein, c'est la fin de l'épisode 7. Donc, petite sauvegarde. Après, je vais vous expliquer vite fait. Jack, do you need to save? Oui. Voilà, nickel. Jack. What is it? I've always been alone. Huh? I'm so lonely. Lonely? Rose, we've always... Not always. What do you mean? You've never slept Oh, ils sont beside repartis me. avec leur histoire d'amour, What are là. you talking about? After we've been together in my room, you stay awake all night, or you head for the door. Is this really the time to bring this up? Why, Jack? Why? Listen, Rose, I'm right in the middle of a mission, and Why? Why can't you relax when you're with me? Look, the mission, Why don't you open up to me? Rose, I just can't. All I ever wanted was to share your dreams, to spend a meaningful evening with you. I just wanted to find you by my side when I woke up. Is that asking too much? It's the night. I'm scared of the night. It's got nothing to do with you. Scared of the night? What's that supposed to mean? I can't relax when I'm with someone. Jack, you wouldn't even let me in your room. I need privacy. I just can't be bothered. Bothered? Wrong word. What I wanted to say was that there are certain things that I have to keep to myself. Do you remember that time I forced my way into your room? We'd known each other for almost a year, and you blew up. It was the first time you ever raised your hand against me. I was so worried about you. Look, I'm sorry. It wasn't your violent nature that scared me. It was your room, your heart. Stop it. There wasn't anything in your room. Only a bed and a small desk. It looked like a prison cell. Rose? No television set. No family pictures. Not even a poster. Rose, I only use that room for sleeping. A lifeless room. Almost like your empty heart. That's why I tried to keep you out. I thought I was beginning to understand you. Until I saw that room. Would you have been happier if I had a picture of you hanging on the wall? That's not what I was trying to say. Enough, Rose. We'll talk about this later. After the mission. Right. After the mission. I understand. Bon, voilà, ils ont raconté leur petite vie là, c'est super. Donc, Emma, donc la sœur d'Otacon, se trouve derrière cette porte. Donc je vous réserve ça pour l'épisode 7. Comme ça, bon bah je veux pas genre rencontrer Emma et arrêter là. Je préfère tout faire dans le même épisode. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode... Attendez, est-ce que j'ai dit une grosse connerie? Je vous réserve ça pour l'épisode 8 plutôt, parce que là c'est la fin de l'épisode 7. Je commence un peu à m'embrouiller les pinceaux parce que, mine de rien, on avance hein, dans cette petite série de Metal Gear. Voilà, donc c'est la fin. Et bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo normalement originale. Ça se jouera pas avec la manette du moins. Donc voilà, je pense que déjà hein, quand je vous disant ça, ça vous donne un gros indice. Voilà, donc à la prochaine pour une petite vidéo sympa. En attendant, portez-vous bien. Commentez cet épisode, même les anciens. Participez à la vie de ma chaîne, ça me fera toujours plaisir. Franchement, je suis très content de l'évolution que ma chaîne est en train de prendre. Donc voilà, merci à vous, c'est grâce à vous tout ça. Et je pense que voilà, sans vous, je n'en serais sûrement pas là où j'en suis actuellement. Donc voilà, gros merci à vous, portez-vous bien et puis bah à la prochaine. Ciao.